Einen einzigen Fall eines unnatürlichen Todes gehabt. Ich bin auch bei meinen Häftlingen geblieben bis zum Einmarsch der Besatzungstruppen. Die SS-Wachmannschaften waren längst abgehauen und wie ihnen keinerlei Gefahr mehr drohte, habe ich sie dann der Freiheit übergeben. In Frankfurt, where the great Auschwitz trial is currently taking place, lives a man who belonged to the good ones in a time about which we learn only too much bad today. He is a man who lives withdrawn and in modest circumstances. It is Oskar Schindler. He is a German industrialist from Krakow who saved 1,200 Jews, risked his life for it, and sacrificed his fortune. During the final years of the war, Oskar Schindler allowed himself to be drawn into the most adventurous undertakings for his Jewish protégé. Unrecognized, he now lives among us in Frankfurt. In New York, there is a street named after him, and a memorial in Israel bears his name. Meanwhile, here in the Frankfurt Gallows House, the horror of Auschwitz shocks the world once again. The Americans are now filming the life story of this courageous German and his struggle to rescue 1,200 Jews. Schindler did not help out of political motivations, but for humane reasons. He was not allowed to employ sick and elderly prisoners, but he kept them anyway because he knew that otherwise they would be sent to the concentration camp and straight to the gas. He is surely the only one who succeeded in freeing 300 Jewish women from the hell of Auschwitz all at once, thanks to his energy, the corruptibility of the SS, and his good connections to former Canaris and Wehrmacht officers in Berlin. He also succeeded, against the general ban, in taking his Jews with him during the relocation of his company into the Sudetenland. He even managed to free 120 half-dead prisoners from a frozen transport and accommodate them as work specialists in his already completely overcrowded company. To do this, he employed over 300 women just for peeling potatoes, a task for which 30 would have been entirely sufficient. Why did Schindler help instead of simply looking away? The persecution of Jewish people in the general government of the Polish region had taken a gradual increase in cruelties. The years 39 and 40 brought the Jewish Star, followed by the confinement and gathering of people in the ghettos. This naturally revealed sadism in its purest form by the years 41 and 42. A thinking person who successfully conquered their own inner bastard simply had to help. There was no other choice. Dedicated in love and gratitude, it is perhaps an exaggeration to claim that one man saved human lives, because human life lies in the hands of Providence. But in that time, Providence had abandoned us. Back then we only had one Schindler. That is what the Israeli judge Bieski said before an enthusiastic crowd in Tel Aviv in 1962, where Schindler had been invited. Father Courage, they called this man of heart and courage back then at the reception in Israel. The German director Fritz Lang actually wanted to shoot a film about Schindler back in 1955, but the time was not yet ripe. Oskar Schindler is also dedicated a full chapter in the book, The Unsung Heroes. Im Jahre 1944, wie ich für meinen Rüstungsbetrieb durch die Rüstungsinspektion den Räumungsbefehl bekam und den Betrieb nach dem Sudetenland verlagerte, war ich natürlich bemüht, die Arbeitskräfte, die jüdischen, auch mitzunehmen. Durch Unterstützung des Heereswaffenamtes hatte ich namentliche Listen ausgestellt und die Männer, die circa 700, 800 Männer in Großrosen, habe ich in einer Woche ungefähr frei bekommen. Bei den Frauen war die Sache etwas schwieriger. Da habe ich ungefähr 4 Wochen gekämpft. Die waren inzwischen mit anderen nach Auschwitz transportiert worden. Und es war ein Wunder, dass ich sie nach 4 Wochen nach einer namentlichen Liste frei bekommen habe. Natürlich hat das wiederholte Interventionen, Reisen nach Berlin und Auschwitz bedurft, Telegramme. Es würde zu weit führen, wenn man die Details dieses Kampfes schildern wollte.
bis ich die Leute wieder in meinem Verlagerungsbetrieb und die Familien geschlossen wieder in meinem Werk zusammen hatte. Nicht nur die Ängste, die Frauen 4 Wochen in Auschwitz neben dem Krematorium in der Baracke ausstanden, die Gott sei Dank nicht getrennt wurden und geschlossen als Betriebsbelegschaft dort auch abgestellt waren. Aber es war ungemein schwierig, den zuständigen Ersatzdienststellen zu erklären, dass man gerade diese Frauen und nicht irgendwelche andere Frauen für den Betrieb haben wollte. Wir haben diese 5 Jahre über in meinem Betrieb nicht einen einzigen Fall eines unnatürlichen Todes gehabt. Ich bin auch bei meinen Häftlingen geblieben bis zum Einmarsch der Besatzungstruppen. Die SS-Wachmannschaften waren längst abgehauen. Und wie ihnen keinerlei Gefahr mehr drohte, habe ich sie dann der Freiheit übergeben.